Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear student, this lecture is specialized for second intermediate student. Our lecture today is about solving the question and exercise of relation and function, or let's make the relation to be function and complete the table, function table, and representing the function table on coordinate plane. This question in page number 44. Question number 1, make sure of understanding. Determine whether the following or the relation represent a function or not, and state the reason. سؤال طلاب الأعزاء، طبعا أسئلتكم هي حول موضوع العلاقة والدالة وتمثيل الدوال في الجدول الدالة أو تمثيل الدوال على المستوى الاحداثي. Question number 1 في صيغة السؤال يقول حدد فيما إذا كانت determine whether the relation represent a function or not، يعني حدد فيما إذا كانت العلاقة الآتية تمثل دالة أم لا. and state the reason، يعني ثم بين أو ضع السبب أو بين السبب ثاني. يعني إذا كانت غير يعني لا تمثل العلاقة لا تمثل دالة بين السبب ثاني. First thing here we have in question number 1. First thing, the definition of the function that we take in the previous lecture. For each input we have only one output value, okay? So, or one output value for each input value, one output value. So here we have the first element, one have or has only one output value, also 2 has only one output value, but we have the element number 3 and input values have 2 output values. So this relation will not be not function. Why? Since or because 3 input value اللي هي تمثل input has more than one output value. يعني ايش هو السبب اللي خلى العلاقة ما تكون دالة؟ Since the 3 or we have input value اللي هي number 3 has more than or have more than one output value. يعني لدينا عنصر اللي هو بالمدخلات اللي هو رقم 3 لديه أكثر من قيمة مخرجة. احنا بالتعريف حتى تكون الدالة علاقة يجب أن تكون لكل مدخلة مخرجة واحدة فقط أو مخرجة واحدة فقط أكو لكل مدخلة. فلهذا ما تحقق هنا. Number 2 also we have is this represent a function or not? The relation represent function or not? Here we have one output value for this input. Also we have one output value for this input, and we have one output value for this input. But we have here we have one of our input value has no output value. So this relation is not be a function. One of the input values have no output, هذه الدالة لا تمثل علاقة. لماذا؟ لأن إحدى قيم المدخلات ليس لديها قيمة مخرجة. إحنا بالتعريف one of the input value have no output value. إحنا بالتعريف the definition of function we have one output value for each input. يعني يجب أن تكون مدخلة واحدة لا أكثر ولا أقل. يعني مو تكون إحدى قيم المدخلات ليس لها مخرجات أو المدخلات لها أكثر من مخرجة، ما يصير. لازم كل مدخلة لها مخرجة واحد. فلهذا هذه القيمة المدخل للإنبوت ليس لها مخرجات. Question number 3 also will be solved by the same way. I'll leave it as homework on you. Now we'll take question number 4. Is the if the set of input are 3, 5, 6, 7 and the outputs are square root of 3, square root of 5, square root of 7, square root of 6.
determine whether the following relation are function or not, also state the reason. طلاب هذا السؤال أعطينا عندنا قيم مدخلات منطقية على شكل مجموعة اللي هي the set 3 5 6 7 and output value قيم المخرجات المنطقية أيضا على شكل مجموعة. Determine whether the function or the relation, this relation and this one represent function or not. يقول حدد ما يقول لك كون علاقة هو منطقي. He gave the relation and determine is the relation function or not. ما مطلوب تحديد العلاقة أو تكوين علاقة، هو منطقي العلاقة على شكل أزواج مرتبة by the form of ordered pair. You want us to determine is the relation represent a function or not. Here we have, I told you previously, the first part of the ordered pair represent the input value. The second, that means the x represent the input. And the second part of the ordered pair represent the output value. يعني القيم الأولية من الأزواج المرتبة اللي هي 3 5 6 7 تمثل المدخلات. والقيم الثانوية أو الثانية اللي هي تمثل قيم y اللي هي جذر 3 جذر 5 جذر 6 جذر 7 تمثل المخرجات. So here we have for each input value 3 and 5 and 6 and 7 has one output value. What that meaning? If we have two input value, for example, if we have here instead of 5 we have a 3, then will not represent a function. But we have different input value and related with a different output value. يعني لدينا قيم مدخلات مختلفة ارتبطت بقيم مخرجات مختلفة. يعني لو كان عندنا هنا بدل 5 لو فرضنا 3 يعني 3 ارتبطت بالجذر 3 بجذر 5 يعني لا تمثل علاقة. Here we have function, the relation represent function y since for each input value have one output value. Or we can solve by make a table, by draw. We can draw, so I will solve the next question by making a sketch and draw the input value and the output value and the relation. The output value are 3, 5, 6 and 7. The output value, I will take the input value and the output value from the question. The output value 3, 5, 6, 7. The output value square root of 3, square root of 5, square root of 6, and square root of 7. You can solve the question number 1 by the same way. Here we have square root of 3 related with square root of 3, and 5 with square root of 7, and 3 with square root of 6, and 6 with square root of 6, and 7 with square root of 6. In the definition of function, or the relation will be function if we have one output for each input value. يعني تكون العلاقة دالة مثل ما قلنا لكم حسب التعريف إذا كان كل مدخلة لها قيمة مخرجة واحدة. ما مشكلة إذا مدخلتين ارتبطت بقيمة واحدة، ما مشكلة تمثل دالة. بس إذا كانت مدخلة واحدة لها قيمتين مخرجة ما ممكن. واضح طلاب؟ احنا التعريف يقول the definition is we have one output value for each input. يعني قيمة مدخلة واحدة لكل مدخلة، ولكن هنا هاي المدخلة لها قيمتين مخرجة. So the relation is not function. One of the why this because or since one of the input values have more than output value. In this question, how can we make the relation function if we remove this related between 3 and square root of 6?
يعني هذا السؤال نطيق نعمله دالة إذا ألغينا العلاقة بين 3 وال6. That meaning if we deleted this order pair, we can make it a function. Why? Because if we deleted this relation or this related between 3 and 6, square root of 6, we have output value for each input and output value for each input and output value for each input and output value for each input. طلاب, there is no problem if we have one output value for two input values. يعني ليش؟ انه ما مشكله اذا صار عندنا قيمه مخرجه واحده لقيمتين مدخله. واضح عيني؟ بس انه قيمتين مخرجات لقيمه واحده ما يصير. يعني انه هو شرط انه يكون قيمه واحده مدخله مخرجه لقيمه مدخله، فهذا تحقق. الستة لها قيمه مخرجه واحده، والسبعه ايضا لها قيمه مخرجه، حتى لو كان نفس المخرجات ما مشكله. فهذا يحقق او هي طبيعه العلاقه. This the how represent or how to make sure if the relation will be function or not. Now in question number 6 we have about eat 6 insects per hour. How many insects it will eat in 2, 3, 4 hours. Construct the relation between the number of hours and the number of insects. Then represent the table in the coordinate plane. Here we have in this question we have about eat in 1 hour 1 bat. Eat in 1 hour 600 insect. طلاب هذا السؤال شنو صيغته؟ ترجمته يقول انه خفاش ياكل بالساعه الواحده 600 بعوضه. فما يمكن ما مقدار ما يمكن اكله الخفاش في ساعتين 3 ساعات و4 ساعات. كون جدول او علاقه بين عدد الساعات ومقدار ما ياكله الخفاش، كم بعوضه يقدر ياكلها بعدد بساعتين او 3 و4. وطبعا then complete the function table then represented in the coordinate plane. يعني here we have to find how many insect can the bat eat in 2 hours and 3 hours and 4 hours. يعني لازم نجد كم بعوضة يطيق الخفاش يأكل بساعتين أو 3 أو 4. So we have to make a function rule. Okay? Here we have, look at me. In 1 hour the bat eats 600. How can we make 1 equal 600? By multiplying it by 600. Okay? So the function will be x multiplying by 600. For x equal 1, then 600 by 1 equals 600. Okay? And for x equal 2, x multiplying 600 multiplying by x. For x equal 2, 600 multiplying by 2 is 1200. And for x equal 3, 600 by 3 equal 1800. And 600 by 4, when x equal 4, 600 by 4 equal 2400 beets can the bat eat in 4 hours. So the function will be 600 multiplying by x, or y equals 600 multiplying by x. Here for x equal 1 multiplying by 600 equals 600, and 2 multiplying by 600, as we say, 1200. So the second order pair will be 2 and 1200, and the 3 multiplying by 600 will be 1800. The order pair will be 3, 1800. And 4 multiplying by 600 equal 2400. The order pair will be 4, 2400. طلاب هنا اشو كوننا جدول الدالة. مثل ما بس راح اترجم الحل. اشو بنعمل او كيف نجعل مقدار واحد يساوي 600 نضربه ب 600. فلهذا قاعدة الدالة لازم تكون 600 في x او 600 في 1. فبصورة عامة بما انه قيم x هي 1 و2 و3 و4، فرح نعملها تصير 600 في x. من x تساوي 1 600 في 1 600، من x تساوي 2 600 في 2 1200. من x ليش هذا ما بكيف طبعا، هو يقول بالساعة الواحدة أكل 600. واضح؟
يعني 600 في واحد، فبساعتين لو ياكل ساعتين متواصله راح تصير 1200، يعني بالساعه الواحده 600 و600 راح تصير 1200. فبالثلاث ساعات 600 في 3 او 600 و600 و600 1800، وبالاربع ساعات وهكذا. By this way we can make the function role. Now also he told us to represent the order pair or the table in the function coordinate plane. We can represent the table in coordinate plane by making input value and function role, or make output value from the input and output value make the order pair. نفس ما قلت لكم كيفية تمثيل جدول أو دالة وجدول دالة في مستوى احداثي. نعمل مدخلات وقاعدة دالة نطبقها على المدخلات يظهر لنا المخرجان، فيكون الأزواج المرتبة بشكل مدخلة ومخرجة مدخلة ومخرجة مثل ما عملناها هنا. The order pair will be represented or determined in the coordinate plane. بعد هذا نحدد الأزواج المرتبة نحددها على المستوى الأحداثي. Here we have we can make a coordinate plane with 600 units. So we will make the y value equal each unit of y value equal 200. طلع هنا منطق نكون، شوف انه قيم x معقوله 1 2 3 4، بس قيم y هي 600 و1200 و1800 و400. راح تعمل مستوى احداثي بمئات والاف الوحدات. فبالواي راح نعمل كل وحده تمثل 200، فهي راح تكون 200 400 200 400 600 800 1000 200 400 600 1200 1400 1600 1800 2000 2200 and 2400. Now we will represent or determine the order pair. We have the first order pair 1, x equal 1, so we go to the right because x is positive, and y equals 600, so we go upward 600 step. This is the 600. And 2 by 1000 20 1200 1200 equal right here. And the 3 with 1 1800. Here the value of the order pair. 4 with 2400. Then connect the points or link the point by making a line between them. And here we finished our question of make sure of understanding. Now we will take the second part of the question of function, introduction of function. Now we'll take the solve the exercise. It's exactly like the previous question, will be solved by the same way. Determine whether the relation represents function or not. أيضا تحل نفس الطريقة اللي حلينا هاي تدرب التمارينات، نفس اللي تأكد من فهمك الخاصة بهذا الموضوع تحل بنفس الطريقة. السؤال السابع determine whether the relation represents function or not. أيضا حدد فيما إذا كانت العلاقة تمثل دالة أو لا. نفس الأسئلة اللي حليناها. Here we have the relation will be function if we have one output for each input, one output for each input, one output for each input. الدالة عفوا العلاقة تمثل دالة إذا حققت التعريف اللي هو مدخلة لكل مخرجة، مدخلة لكل مخرجة، مدخلة لكل مخرجة. But here we have one of our input have no output, not function. Why? One of the input value have no output value. By the same way, question number 8,
I will let it as homework on you, and you will solve the question number 9. Is this relation represent a function? To make the relation will be function if we have one output for each input. So here we have one output which is 2 for the input value, and one output for this input, and one output for this input, and one output for this input. So this relation, the relation will be function. And you can write the reason because we have one output value for each input value. Now in question number 10 of solve the exercise, if the set of input are 3, 5, 6, 7, and the set of output are square root of 3, square root of 5, square root of 7, square root of 6, determine whether the following relation are function or not, and state the reason. I will solve question number 10 by the same way the question number 11 will be solved, and it will be as homework on you. طلاب الأعزاء، في هذا السؤال هو نفس مجموعة قبل أيضا. He give me a set of sets, input set، معطيني مجموعة من المدخلات، and set of output set، مجموعة من المخرجات، output set and input set, and he gave me the relation in question number 10, and he told us to find if the or determine if the relation is function or not. أعطانا العلاقة أيضا بصورة أزواج ما the form of ordered pair, and مراد إنه أو طلب إنه نبين إذا كانت الدالة أو العلاقة تمثل دالة أو لا. We can make or draw the input value. I told you previously the first part of the ordered pair will be the input value, or we can make or find the input value from the question. He told us the input value is a 3, 5, 6, and 7. And the output value, square root of 3, square root of 5, square root of 7, and square root of 6. From the question, he told us the input value are 3, 5, 6, 7, and the output value square root of 5, square root of 3, square root of 7, and square root of 6. We can put this here and this here the same. The relation 3 will be related with square root of 3. 3 with square root of 3. And 5 with square root of 5. 5 with square root of 5. And 6 with square root of 5. Is the function is the relation is function or not? The function or the relation will be function if we have one output for each input. One output for each input. Here we have square root of 3 is one output value for square root of, or for, each input value have one output value. The input value 3 have one output. Here we have applied the condition. And 5 has one output value, and 6 has one output value. But here we have the 7 has no output value. So this relation will not be function. Why? Because the input, which is 7, have no output value. يعني إحدى القيم المدخلات اللي هي 7 ليس لها قيمة متخرجة، وبذلك ما حققت شرط التعريف اللي إنه تكون كل مدخلة لها قيمة واحدة مخرجة، فهاي المدخلة ليس لها ولا قيمة واحدة. The next question number 11 will be homework. Question number 12. Write the function from the following table. Here we have a function table. He told us to find the function rule or the function formula from the table. The previous question, he told us that one bat eats 600 insects for 1 hour. So if one bat in 2 hours eat 1,200. السؤال السابق
انه وضح لنا الصيغه من السؤال انه بخفاش واحد في ساعه واحده ياكل 600، فبذلك بساعتين راح يكون 1800 اذا كان خفاش واحد، عفوا 1200، 3 ساعات 1800 وهكذا. Here we have input with the output value, input with the output value. We have to make a function formula or function rule that if we substitute the input value, we get the output. The function rule must be one function applied for each input value. يعني قاعدة الدالة اللي لازم نوجدها بحيث نعوض المدخلة تطلع لنا قيمة مخرجة أيضا، نعوض المدخلة الثانية تطلع لنا قيمة مخرجة نفس اللي هي مقابلة، الثالثة تطلع لنا 35 وهكذا. لازم قاعدة واحدة تطبق على كل القيم المدخلات، يعني ما يصير تعمل قاعدة الدالة على الأولى تختلف قاعدة الدالة على الثانية، ما يصير. So here we have how can make 10 equal, how can make 10 equal 15 by adding 5. Also, how can make 20 equal 15 by adding 5? Sorry, 25 by adding 5. And 30, how can make it equal 35? Also by adding 5. And 40 by adding 5, 5, it will be equal 45. So here the function rule is x plus 5 equal y. Y, x, which is 10, equals 5 plus 5 equal y. This is the function rule. This will be the function rule. Y, if we take x, substituted it in instead of x plus 5, then it will be equal 15, which is the y value. Also, if we substitute 20 instead of x plus 5, 25, which is y. And so the other value of input value. طلاب اشلون وجدنا القاعده؟ مثل ما قلت لكم قاعده الداله لازم تكون هي نفس القاعده تطبقها على كل قيم المدخلات بحيث تطلع لك قيم المخرجات الخاصه بها. ما كل قيمه خاصه مخرجه مالتها. ما يصير نحط على الزوج المرتب الاول او المدخله الاولى طبق قاعده شكل وعلى الثانيه تجد قاعده غيرها، ما يصير، ما ممكن هذا الشيء. فبيعرف by this I will give you an homework، سؤال خارجي مطلوب تحلوه. I will give you a function table. You have to find the function rule from this. What is the function rule for this input and output value? Now, I will solve the problems. In question number 13, sport. He told us that Muhammad swims 9.5 km an hour. Construct a function table representing the total number of kilometers he can swim in 2, 4, 6. Here we have, he told us that Muhammad, he's a swimmer. He swim in 1 hour. If the human can swim for 1 hour, he swim for 9.5 kilometers. So what is the number of kilometers if we swim for 2 hours? And what is the number of kilometers if we swim 4 hours? And what is the number of kilometers if we swim for 6 hours? It's exactly like the question number 6 that we solved previously. We have to make a function table. What is the function table? We know previously the function table represents the input value, which is x, and function rule, and the output value. That here we have the number of hours, 1 hour and 1 hour and 2 hour and 4 hour and 6 hour. In 1 hour he swam 9.5 kilometers. Here we have the input value represents the hours. The output represents the kilometers.
So y multiply x, which is the 1 hour, multiplying by 9.5, then it will be 9.5. 1 by 9.5. So 2, if or in 2 hours, how can Muhammad or how what is the number of kilometers that Muhammad can swim؟ يعني بساعتين ايش هي او ما هي عدد الكيلومترات التي يسبحها؟ بما انه بالساعة الواحدة يسبح 9.5 كيلومتر، فالساعتين راح تنضرب 9.5 تنضرب في 2، يعني عدد الكيلومترات اللي يسبحها في الساعة الواحدة تنضرب في 2. في 4 ساعات نفس الطريقة تنضرب في 4، في 6 ساعات تنضرب في 6. So the function will be x multiplying by 9.5. Okay? X multiplying by 9.5. X will represent the input value, which is the hours, 1 hour and 2 and 4 and 6, and equal y, where y equal represent the kilometer that Muhammad can swim in number of hours. So we have 2 multiplying by 9.5 equal 19. And 4 multiplying by 9.5 equal 26. And 6 multiplying by 9.5 equal 57. You can find this value, multiplying the number, for example, 2 by 95, which is equal 190, and we have 1 digit, so we count 1 digit after the decimal fraction. And by the same way, find 4 by 9.5 and 6 by 9.5. Question number 16, biology. Each hand of a human body contains 27 bones. The hand of a human equal 27 bones. طلاب، هذا السؤال عن الحياة أو علم الحياة. يقول إنه يد الإنسان الواحدة تحتوي على 26، اليد فقط اليد وليس ذراع كاملة، تحتوي على 27 عظمة. The number of metacarpals bonus is less than the number of phalanges in 9 bones. الميتاكاربوس represent أو إيش هي بالعربي اللي هي تسمى المشط. طلاب، هذه هي يد الإنسان، تحتوي كلها على بصورة عامة على 27 عظمة. يقول إنه الميتاكاربوس، خلينا أول شيء نمثلها بشكل دالة. الميتا راح أختصرها ميتاكاربوس is less than the number of phalanges in 9 bones. So it is equal phalanges minus 9. While the number of wrist bonus is more than the bonus of metacarpals in 3. الرست اللي هي الرسغ نسميها، الرست تمثل الميتاكاربوس زائد يعني أزيد منه، يعني زائد 3. وبالأخير knowing that the number of phalanges equal 14 or is 14. طلع راح اشرح لكم السؤال. يقول انه يد الانسان تحتوي على 27 عظمه، وجاء فصلها، طبعا هي مرسومه بالكتاب وجاء فصلها. الميتاكاربوس اللي هي تمثل المشط او مشط اليد، وهذه الرست تمثل الرسغ. والفالنجز represent or اللي هي نسميها بالعربي اللي هي السلاميات.
اللي هي سلاميات الإصبع أو الأصابع. شوف طلاب، فأنت شلون نجد هذه؟ أول شيء الفلانجز equal 14، هو عقلنا تمثل 14. طلاب الأعزاء، هذه هي يد الإنسان. الفلانجز اللي هي سلاميات أو الأصابع، هي الأصابع فقط يقصد بها وليس اليد الكاملة. فحسبهم أنه راح تمثل 14 عظمة، عظمتين بعظمتين 4، 2 بونص and 2 4 6 8 10 and 5 11 12 13 14 bonus. So the phalanges equal 14. And we have the metacarpus اللي هي المشط. المشط أقصد به هو هذه العظام which is phalanges minus 9. يعني الفلانجز since the phalanges equal 14 minus 9 then it will be 5. عظام الرسغ عقل لنا هي تمثل عدد عظامات السلاميات ناقص 9، ف 14 هي منطقيا بالكتاب، ناقص 9 راح يصير 5. هذه عظام السلاميات اللي هي عظمة عظمتين 3 4 5 اللي هي تمثل أو تمسك الأصابع. زين، the wrist أو الرسغ اللي هي هذه العظام الفوق اللي بين المفصل واليد اللي هي تمثل الميتاكاربوس بلس 3 زائد 3 عظام، ف5 زائد 3 راح تكون 8. هذا هو عدد العظام عندنا. الميتاكاربوس equal 5 and the wrist equal 8 and the phalanges equal 14. He told us to make a table represent represent the hand and the bones. We can make the table kind of bones and the number which is the input and the output will be the number of bones. So the hand, we can make sure that our solution is true. If we make addition for this number, it will be equal 27. So 14 plus 5 will be 19 plus 7, which is 27. So the meter, the number of bonus of metacarpus is 5, and the rest, the number of bonus of the rest equal 8, and the phalanges, the number of bonus of phalanges equal 14. And we can make another row that represent the order pair of input and value. So meter with 5 and the rest with 8, the phalanges with 14. Now we'll take the part think. Question number 17, challenge. Find the set of elements of the function. Here we have the function rule. He gave us y equal to x minus 1 of if the set of the image is 41, 49, 40, 57. In this question, we don't have to find the function rule because it's given, and we don't have to find the output value because it's given, but we have to find the input value. We have to find the input value. The set of image, it's meaning the output. The set of image meaning the outputs. Okay, which is 41 and 49 and 57. So to find the input value, we have to substitute each one of the output, but not instead of x, or not substituted in x. The output represent y. So we have to substitute each one of the output value instead of y to find x. So the solution will be like this. We have طلع راح ترجم لكم هي الحل هنا منطيكم قاعدة الدالة أو منطيكم المخرجات، ولكن ايش المطلوب؟ ليس مو مثل الاسئله الباقيه، يعطيك مدخلات ويقول لك جد قاعده الداله مثلا، او يعطيك مخرجات ومدخلات ويجد قاعده الداله، او يعطيك مدخلات وقاعده الداله ويقول لك مخرجات. لا، هنا عكس هذول.
منطق قاعدة الدالة ومنطق القيم المخرجات الاوتبوت اللي هي صور العناصر اللي هي تمثل الاوتبوت، صورة العنصر هي تمثل المخرجة مالته. الاوتبوت اللي هي قيم واي، فمنطق قيم واي عريض قيم اكس. find the element اللي هي find the element the input. the output الاشياء نوجد المدخلات، نعوض قيم المخرجات وين بس بواي، يعني قيم المخرجات هي واي، فما تجي تعوضها باكس نفس هذيك، تعوضها بواي ترجع تحلها كمعادله وتجي اكس. So we have to substitute each one of the output or the image of the each one of the image instead of y to find x, which is the element اللي هي تمثل عناصر الاكس. So when y equal the first value of y 41, when y equal 41, substitute it in the function rule instead of y, not x. 41 equal 2x minus 1. صار عندنا here we have an equation we solve it by make a variable inside the number and the side. نحاول معلوم جهة مجهول الجهة. ف minus 1 when we change it to the other side will be positive 1. 41 plus 1 will be 42 equal 2x. Dividing both sides over 2 معادلة قسم طرفين على معامل مجهول. x راح تساوي لنا من 42 على 2، 4 على 2 بها 2 طلعت 21. This is the first value of the input or of the element. Now when y equal 49, substitute value of y instead of y 49 equal 2x minus 1. Put variable inside the number on the other side by the same way, equal 2x equal 15. Why? Because we change minus 1 equal positive 1 plus 49 will be 15. 15 dividing both sides over 2, then x equal 25 is the second value of the element or of x. Now when y equal 57, substitute the value of x equal 2x minus 1. Put variable inside and the number on the other side. 58 equal 2x dividing over 2 both sides. Then x when we divided 5 over 2 equal 2, we have 1, the remainder 1. We put it beside the 8, number 8. 18 over 2, 9. So x equal 29 is the input values or the element which represent the input value equal 21 and 25 and 27. These are by this way we can find the input value. By the same way, question number 19 will be solved and it will be homework. And here we finished our lecture today, which is solving the question and exercise of the subject, introduction of the function. Thank you for listening.